My name is Hamid Esmaeilion. I lost my wife Parisa and my 9-year-old daughter Rira to the missile attacks that led to the downing of Ukrainian flight PS752. The Islamic Republic of Iran government is a menacing regime that has no fear of being exposed for its crimes. Over the past 44 years, the regime has committed countless crimes ruthlessly, killing thousands of Iranian civilians and many around the world. It is not easy to point to any of those crimes as the most horrific. Would it be setting fire to a movie theater packed with hundreds locked inside? Summary execution of several thousand political prisoners? Murdering thousands of civilians during peaceful protests on the streets? Or firing missiles on civilian aircraft? There is no room for forgiveness. We have no right to contemplate forgiveness. We must bring criminals to justice and let the law decide their fate regarding every one of their crimes. We must first know the truth in order to be able to find closure and justice. The members of the Association of Families of Flight PS752 victims have been intensely following the trial in Sweden. What was most important during the trial was the accurate recounting of the truth. Many victims whose spirits were buried beneath unbearable grief during those dark years found an opportunity to speak out and recall the show trials of 1988. They recalled images of prison slippers that were piled up. They recalled the corpses that were loaded on trucks and recounted the medieval tortures that they and their loved ones had endured. The trial of this accused person in Sweden gives us all hope that there are those living on this earth who care for justice. The trial in Sweden gives us hope to continue our fight for justice. We must not forget that there are many others like this accused person who finally faces trial, hundreds of other criminals, such as those who issued the orders to fire missiles at Flight PS752, and those who facilitated such a heinous crime, must be tried in a fair, impartial court. I thank everyone who made possible this precious opportunity for the mourning families of so many victims to voice their grief and to help shed light on one of the darkest periods of executions during the 1980s. I, like countless others, trust that Hamid Noori will face justice befitting his crimes. We will never forget and we shall never forgive. سلام، من حامد اسماعیلیون هستم که همسرم پریسا و دختر 9 ساله‌ام ریرا را در شلیک به پرواز PS752 از دست دادم. جمهوری اسلامی حکومتی شرور است که از رسوایی ترسی ندارد و در 44 سال گذشته دست به کشتارهای بیرحمانه‌ای زده است. آسان نیست که بگویی کدام یک از جنایات آنها در 4 دهه گذشته وحشتناکتر بوده است. آتش زدن سینمای پرتماشاگر، اعدام هزاران هزار زندانی، کشتار مردم در خیابان یا شلیک به هواپیمای مسافربری. بخششی در کار نیست. ما حقی برای بخشیدن نداریم. ما باید مجرمان را به قانون بسپاریم تا در مورد هر یک از این جنایات حقیقت را بدانیم و مطمئن شویم عدالت اجرا خواهد شد. ما در انجمن خانواده های پرواز PS752 با دقت دادگاه سوئد را دنبال می کردیم. آنچه در این دادگاه مهم بود روایت دوباره وقایع بود. قربانیانی که سالها در تاریکی فرو رفته بودند در این دادگاه به سخن آمدند و از روند دادگاه‌های فرمایشی سال 67، از دمپایی‌های برهم تلمبار شده، از پیکرهایی که پشت کامیون‌ها حمل می‌شدند و از شکنجه‌های قرون وسطایی سخن گفتند.
برگزاری دادگاه این متهم در سوئد به ما امید می‌دهد که هنوز بر زمین کسانی زندگی می‌کنند که دغدغه عدالت دارند. به ما امید می‌دهد تا مسیر را ادامه دهیم. نباید فراموش کنیم که بجز این متهم صدها مجرم دیگر از جمله کسانی که دستور شلیک به پرواز PS 752 دادند و کسانی که این جنایت را عملی کردند باید در دادگاهی بی‌طرفانه محاکمه شوند. از همه کسانی که امکان شنیدن صدای خانواده‌های داغدار را فراهم کردند و به بخشی از تاریخ تاریک دهه 60 روشنایی بخشیدند تشکر می‌کنم و امیدوارم حکمی در خور برای حمید نوری صادر شود. ما نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.